Hello, my dear students. In this video, I will illustrate some of the concepts of Java. The first one is the constructor. Constructor is a method. Constructor is a method in the class with the same name of the class. ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ നെയിമിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. We already familiar that how to initialize the object. We initialize an object at the time of object. We create the object with a class name. Class name, object name equal to new class name of something. A method. ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും, ന്യൂ മെത്തേഡ്. അതായത് വിത്ത് സെയിം നെയിം, ക്ലാസ് നെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെത്തേഡിൻ്റെ ബ്രേസ് ഓപ്പൺ, അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇനിഷ്യലൈസിങ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇനിഷ്യലൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കോഡൊന്നും അതിൽ എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി കോൾ എ കൺസ്ട്രക്ടർ. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കോഡ് എഴുതുന്നത് അതവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും. Okay, that is the concept of constructor. It can be used to set initial values of object attributes. ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ, ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്, ഒരു സിൻടാക്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, മൈ ക്ലാസ് ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളവിടെ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡ് കാണാം അല്ലേ. ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ സെയിം നെയിം ഓഫ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, മൈ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് OBJ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ്, മൈ ക്ലാസ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലാസ്, പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു OBJ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൈ ക്ലാസ് ഓഫ് ഒരു മെത്തേഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ. ദെർഫോർ we initialize an object using the constructor with a new keyword. That's the concept. ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം. അതിൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് system.out.println beginnersbook.com എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മളത് അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തോളും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ. ദർ ഇസ് നോ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് constructor. That is a type of constructor. There are two types of constructors are there. That is, the first one is parameterized constructor and second one is the default constructors. First one is the default constructor. The simply constructor is default constructor because there is no argument on that constructor. But we can use the parameter constructor also. Okay. The first one is default constructor. It's simply constructor is default constructor. When it doesn't have any parameter, that is called, why it is called default constructor. Because default means നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വെൻ വി നീഡ് ടു ഇനിഷ്യലൈസ് an object, it is explicitly or implicitly creating a default constructor or initialize a default constructor. Initialize ഓൾറെഡി കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ, നമ്മൾ ന്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം. എ കൺസ്ട്രക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫോൾട്ട് when it is does not have any parameter. If there is no constructor in a class, compiler automatically creates a default constructor. ഓക്കെ, അതാണ് ക്ലാസ് നെയിം. ആ ക്ലാസിൻ്റെ നെയിം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. there is no parameters. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് I already discussed this example, the class bike. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ബൈക്ക് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളവിടെ താഴെ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിനിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈക്ക്.
ഇവിടെ ബൈക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് നെയിമാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിമാണ്. ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈക്ക് ഓഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ ബൈക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ അവിടെ ന്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറാണ് വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം ഓഫ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം എഴുതിയ ബൈക്കും രണ്ടാമത് എഴുതിയ ബൈക്കും ഒരേ സാധനമല്ല. ഒന്നാമത് എഴുതിയ ബൈക്ക് എന്നുള്ളത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ദ സെക്കൻഡ് ബൈക്ക് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ കോളിംഗ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ബൈക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ബൈക്ക് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. Compiler automatically create the definition of that constructor and it is allocated. Okay, that's why it is called default constructor. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ആ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യും, ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ജാവ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് constructor. Okay, the last one is default constructor. Then we are going to the parameterized constructor. A constructor which has a specific number of parameters is called a parameterized constructor. The parameterized constructor is used to provide different value to distinct objects. Apart of from default constructor, parameterized constructor is used to initialize object value with the objects with the different values. Okay, for example, we create a class with the name student. Okay, there are two data members are there, string type data. One is string type data and second one is the integer type data. The name of the data members is variable name is student name and student age. Okay, and we have created a constructor, parameterized constructor. It have parameters, the name and age. Okay, and also there is a method inside the class, member method, that is display also in the student class. Okay, നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ക്രിയേറ്റ് ദ object of the class student, that is my object, student my object equal to new student, and we have passed the parameters, that is Maria 19. That is, first one is the name of the student and second one is the age of that student. Okay, it's going to the parameterized constructor student string name comma age int age, and name is accessed the Maria and age is accessed the 19. Then it's assigned to the data members of that class, and it is print in the by the display method, void display system.outline student name plus age, student name കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലസ് എഴുതി രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക, മരിയ സ്പേസ് 19 എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു അണ്ടർസ്കോർ ഉണ്ട്, അണ്ടർസ്കോർ അവിടെ വരില്ല. ശരിക്കും അണ്ടർസ്കോർ അവിടെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അണ്ടർസ്കോർ കൊടുക്കണം. ദർ ഇസ് സം ഡൗട്ട്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഫൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ 19 വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ്. Okay, this is concept of constructor. There are two types of constructor, that is a default constructor and a parameterized constructor. Then we are going to the important topic, that is overloading, method overloading and constructor overloading, and variable overloading, etc. Different types of operator overloading is there, but the operator overloading not much used in Java. It's used in C++. Therefore, what is the overloading? The concept of overloading, that is from the object-oriented concept. The implementation of the polymorphism, the one of the object-oriented concept is through the overloading. This is a static polymorphism.
There are two types of polymorphism are there. We are already discussing on the first chapter, that is uh, static polymorphism and dynamic polymorphism. And the static polymorphism is a compile time polymorphism. Okay, at the time of compile time. It is implemented using the overloading, method overloading. Okay, the constructor is one of the method, therefore constructor overloading is very important. Okay, how we can implement the constructor overloading? It is a concept of having more than one constructor with a different parameter list, and the constructor have the same name, but it is distinguished or differentiate by the parameter number of parameters. In such a way, each constructor perform a different task. Okay, നമ്മളൊരു ഡെമോ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിക് ക്ലാസ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ 3 കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറാണ്. രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. There are 2 parameterized constructor and 1 default constructor. 3 overload constructor, they must have different parameter list. It distinguished by the compiler with the number of parameters or type of parameter list. Okay. In this case, there are different types of parameters. In the case of string s and int I are included. Therefore, one is accessed the string type data type and argument, and the second one is access the integer type value. Okay, the first one is the default constructor. Okay, that's the concept of constructor overloading. It is distinguished by their number of or type of string arguments, not by the name of that constructor, name of the constructor method. Okay, that's a peculiarity of overloading. The same name, it behaved differently. The same method or same constructor, the same name in the constructor, because then the constructor have the same name. If it is a parameterized or default, it only have the same name, because same name of the class, because the constructor the method with the same name of the class. Name ക്ലാസിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കമ്പൈലർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്, ഒരേ നമ്പറിൽ ഒരേ ടൈപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ്. Generally, default constructor is method overloading. And how can we implement the method overloading, the polymorphism? It is a feature that allows a class to more than one method having the same name, but their argument list are different. ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരേ മെത്തേഡുകൾ, ഒരേ നെയിമുള്ള മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് വൺ കണ്ടീഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ? Their argument list are different in number of arguments or in the type of argument. Number of arguments will different ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ type of argument will different. Then only we can apply our method overloading in Java. The 3 ways to overloading a method. The first one is 3 ways are there, though not 2 ways, 3 ways. First one is the number of parameters. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ 2 മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ 2 പാരാമീറ്റർ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തേൽ 3 പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, therefore it's example of method overloading. The second one is parameter types of parameter. നമ്മൾ ഒന്നിൽ 2 ഇൻറ്റു കൊടുത്തു, ഒന്നിൽ 1 ഇൻറ്റു 1 ഫ്ലോട്ടും കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഫ്ലോട്ട് ആക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ബിക്കോസ് it can only by a differentiate using the parameters. We can't differentiate using the name, because it's a same names. What is the sequence of the type of parameters? Data type, അതായത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക, പക്ഷേ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ്റാണ്, മറ്റത് ഫ്ലോട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തേലോ
ഫസ്റ്റത്തതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടായി കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓർഡർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് നടത്താം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ്. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഓവർലോഡിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ് ഡിസ്പ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അല്ലേ. എൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി. ആ സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. OBJ എന്നാണ് വരുന്നത്. ആ OBJ വെച്ചിട്ട് we can see that there are two methods in the class. The first one is the display with the character type parameter, and the second method is there are two parameters. That's the first character type parameter and the integer type parameter. Okay, then we can access the values through the by initiating the method object.display a എന്ന് മാത്രമേ ഒന്നാമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ A,10. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ നെയിം ഒരുപോലെയാണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ മെത്തേഡിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒന്നിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റർ ഉള്ളത്, രണ്ടാമത്തിൽ ക്യാരക്ടറും ഇൻറ്റിജറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഓവർലോഡിങ് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടറും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. ഞാനിത് തിങ്കളാഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാം നടത്തും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ഞാനിതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ.